Okay, uh, good afternoon. We'll start our today's session. In last session, we have finished our unit number 4. Which one? Fundamentals of artificial intelligence. Okay, in that we have discussed about related to that. Okay, different parts of artificial intelligence. In that, the problem solving techniques we have discussed, as well as okay different branches of artificial intelligence. At end, we have seen some of the problem solving techniques like heuristic problem solving technique. In that, breadth first technique or the branch and bound technique, these are the some techniques we have discussed in the last lecture, and we have finished our unit number 4. Now next today we will start the next unit number 5 of our robotics and artificial intelligence. Okay, out of that, the first session it is related to robotics, and the next session means now we have started the next part of this subject is artificial intelligence. In that one chapter we have finished from that artificial intelligence. Now we are going to move towards the next unit of the artificial unit. Okay, that is nothing but unit number 5, AI for mechanical engineering application. Okay, artificial intelligence for mechanical engineering application. This is title of our unit number 5. The content we'll discuss. Okay, in this chapter we will discuss about the three basic or the three different terms. Okay, which are those? First one is the fuzzy logic. What is mean by fuzzy logic? And after that we will discuss related to history, background. Next, fuzzification, rule evaluation, defuzzification, and fuzzy controls. These many techniques we will discuss in the this fuzzy logic. Next, ANN. Second part of this unit is ANN, artificial neural network. Similar to our neural network, okay, in our body also there is one neural network. Similar neural network we can generate with the help of some programming or the logics. Okay, लॉजिकच्या सहाय्याने आपण काय करणार आहे तर हे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्कचं काम करणार. ओके, न्यूरल नेटवर्क काय फंक्शन करतं आपल्या जर बॉडीमध्ये जर बघितलं तर न्यूरल नेटवर्कचं काय फंक्शन आहे तर टू ट्रान्सफर द इन्फॉर्मेशन्स फ्रॉम ओके बॉडी or the from our sensors to the brain. The sensors कुठले आहेत आपले जर बघितलं तर त्या ठिकाणी तर eye is one sensor, nose, again hands, skin also it is one type of sensors. Okay, कसं म्हणाल तुम्ही तर एखादे हॉट पोर्शन असेल आणि त्या ठिकाणी जर तुम्ही उभारला असेल तर ते काय करणार आहे तर body it will sense the heat and it will transfer that information to the our brain. Okay, and brain accordingly brain it will decide what to do. Okay, जर जास्त heat असेल तर it will move from that body will move from that heat. Okay, त्या जे काही हीट एलिमेंट आहे त्यापासून बॉडी काय असेल तर आपली दूर जाण्यासाठी प्रयत्न करेल. म्हणजे ब्रेन काय करणार आहे तर आपलं इन्स्ट्रक्ट करेल टू मूव फ्रॉम दॅट heat plate. Next, here in that we will discuss about the history, background, neuron cells. Okay, feed forward neural nets and learning algorithm for the neural nets. Okay, these many concepts we will discuss on this second part. And the last part it is related to the genetic algorithm. Okay, genetic algorithm means for the neuron cells we have to provide some algorithm. Okay, artificial algorithms. Okay, and it will move
or the transfer that to the our memory, or we can say that it will function accordingly our body. That genetic algorithm, how history and background of that genetic algorithm will discuss. Next, coding, selection, reproduction, and mutation. Okay, these many parts will discuss in genetic algorithm. Okay, out of that, these are the three basic parts of our this unit number 5. Now we'll move to us with first unit, what is mean by fuzzy logic and the related terminology of fuzzy logic. Okay, we'll move to the next part of fuzzy logic. Okay, how we can define the fuzzy logic? Fuzzy logic is nothing but, okay, I have written fuzzy logic is an approach to computing based on degree of truth rather than usually true or false in Boolean logic, on which modern computer is based. म्हणजे त्या ठिकाणी काय म्हणतोय तर त्या ठिकाणी तर fuzzy logic is, we can say that there is no, like a Boolean operation, we cannot say whether it is true or false. Suppose एखादं सेंटेन्स असेल तर एखादी वस्तू हॉट आहे तर आपण काय म्हणणार आहे तर येस किंवा नो. ओके, आपलं आन्सर काय असेल येस किंवा नो. इन फझी लॉजिक वी कॅन डिफाइन दॅट इन टर्म्स ऑफ, ओके, it is normally hot, okay, we can say that very cold or the little hot, normal temperature, means we can define with some fraction values. म्हणजे तर त्या ठिकाणी 1 आणि 0 मध्ये असेल तर आपण काय करू शकतो तर त्या ठिकाणी तर इन फझी लॉजिक म्हणजे डिग्री ऑफ ट्रूथनेस म्हणजे किती करेक्ट आहे ते. ओके, म्हणजे त्या ठिकाणी गरम आहे परंतु किती गरम आहे, एखादी चहाचा कप असेल तुमच्याकडे तर तो किती गरम आहे जर तुम्हाला पहिल्यांदा विचारलं तर बुलियन लॉजिक मध्ये आपण काय लिहिणार आहे तर एक तर भरपूर गरम आहे असं आपण म्हणू शकणार किंवा थंड आहे असं त्या ठिकाणी म्हणणार. परंतु इन फझी लॉजिक वी कॅन डिफाइन, ओके, नॉर्मली गरम आहे तो चहाचा कप किंवा नॉर्मली थंड आहे किंवा एकदम थंड आहे किंवा खूपच गरम आहे. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी काय करणार आहे तर logic with the help of fraction we can define that value. Okay, now you can see here आता ह्या ठिकाणी बघितलं आहे is it hot, okay, is it hot. In Boolean logic we can write, okay, below this diagram you can understood, we can define yes or no. Boolean logic मध्ये yes असेल तर 1 लिहितो, no असेल तर 0. In similarly if I ask in fuzzy logic is it hot, then we can write very much hot, okay, very much, then we can write 0.9. okay, जर जास्त गरम असेल तर 0.9, फेअरली असेल तर 0.75 लिहिणार आहे, मॉडरेटली असेल तर 0.5, समवॉट म्हणलं तर काय 0.25, व्हेरी लिटल म्हणलं तर 0.1. मीन्स वी कॅन डिफाइन इन टर्म्स ऑफ फ्रॅक्शन और द डिग्री ऑफ ट्रूथ. म्हणजे त्या ठिकाणी किती एक्झॅक्ट गरम आहे आपण त्या ठिकाणी मेन्शन करतो. Okay, that only I have written here. Is water hot? Okay, is water hot? Then we can write yes either in Boolean logic. आता पाठीमागचे जे काही लॉजिक कंडिशन लिहित होतो तर त्यामध्ये काय लिहित होतो तो either yes or no. म्हणजे त्या ठिकाणी yes तर असेल किंवा no तर असेल. Means we can write yes असेल तर in Boolean logic we can represent 1, no असेल तर we can represent 0. And similarly in fuzzy logic, is water hot? If someone asking question in fuzzy logic, then I can write hot. If it is very hot, then I can write 1. If it is cold, 0, similar to the Boolean logic. But in between also I will generate the new terms. Like if it is warm, then I can define it is 0.65 warm. If normal, then I will write 0.25 as a normal. Okay, understood. Boolean logic and fuzzy logic.
we have to use this fuzzy logics in many more applications. Okay, for that you must understood these things, then and then only we can move further. Okay, I hope you understood this part. Okay, next we'll move to the history and background of the fuzzy logic. Okay, when astrologers his desired their theories of logic and mathematics, they came up with so-called law of the exclude middle, which stated that every proposition must either be true or false. Grass is the either green or not green. Okay, the grass जर बघितला असेल तर आपण काय म्हणतो, तर एक तर ग्रीन आहे तर ते ग्रीन नाही, किंवा जर कलर ग्रास म्हटलं तर जनरली आपण काय म्हणतो तर ग्रीन आहे असं. इट इज क्लिअरली कॅनॉट बी बोथ ग्रीन अँड नॉट ग्रीन. But not everyone agreed with Plato indicated there was a third region beyond true and false where these opposites tumbles about. In the worldview, logic dealt with two values. In 19th century, George Boole created a system of algebra and set theory that could deal mathematically with such two value logic mapping true and false to 1 and 0 respectively. This one is developed in 19th century, that Boolean logic, and in that we can define in algebraic, we can define if it is true then we can write 1, and if it is false then we can represent 0 in the mathematical. Okay, then in early 20th century, John Locke proposed a third value logic, true, possible and false. Okay, त्यानंतर काय केलेलं आहे तर त्या ठिकाणी 20th century मध्ये जॉननी काय केलेलं आहे तर दे हॅव डिफाईन 3 टर्म्स, either true, possible and false, which never gained wide acceptance. त्या ठिकाणी acceptance त्या ठिकाणी आलेलं नाही, म्हणजे त्या ठिकाणी ह्या कंडिशनला ट्रू फॉल्स इट इज नो प्रॉब्लेम, बट पॉसिबल, that possibility how we can define, we have to define something for possibilities. In 1965, Lotif Chet of University of California at Berkeley published fuzzy sets, which laid out mathematics of fuzzy set theory that extended to fuzzy logic. Okay, after that in 1965, this first time this fuzzy set is developed. Okay, next, the Jet observed that conventional computer logic could not manipulate data that represent subject or the vague ideas. म्हणजे त्या ठिकाणी काय आहे तर vague ideas means we can, हे होईलच एवढंच असेल आपण असं म्हणू शकणार नाही, म्हणजे किंवा आपण डिफाईन करू शकणार. म्हणजे त्या ठिकाणी काय असेल तर पहिल्यांदा कसं म्हणत होतं, एकदम हॉट आहे किंवा कोल्ड आहे, इन बिटवीन वॉर्म आहे, हे जर तुम्हाला कॉम्प्युटर मध्ये रिप्रेझेंट करायचं असेल तर वेग आयडिया आपल्याला जर रिप्रेझेंट करायचं असेल तर इन दॅट केस वी रिक्वायर्ड दिस फजी लॉजिक. Okay, so he created fuzzy logic to allow computer to determine the distinctions among data with shades of gray similar to the process of human reasoning. Okay, त्यानंतरच ते काय झालेले तर फजी लॉजिकची डेव्हलपमेंट होत गेली आफ्टर 1965 ओनली. ओके, वन मोर एक्झाम्पल आय विल टेल यू. ओके, आता जर 2 कलर असेल तर किंवा एक कलर असेल, रेड कलर असेल, किंवा नाउ जस्ट आय विल गो टू द लेट मी सपोज टेक्स्ट one color is there. Now previously we can write only the same red color and white color. Suppose 2 colors are there, red color and white color.
if you mix together and it will produce some gradient. That gradient is nothing but our fuzzy logic. म्हणजे त्या ठिकाणी काय असेल तर एक व्हाईट कलर असेल किंवा ग्रे कलर असेल, त्या दोन्ही कलर पासून जर मिक्स करून जर एखादं ग्रॅडियंट मिळवला, मिक्स पासून जे काही ग्रॅडियंट मिळेल तर तो म्हणजे काय असणार तर फजी लॉजिक. ओके, आणि बुलियन मध्ये काय असणार तर एक तर व्हाईट असेल किंवा रेड असेल. ओके, ह्या दोन्हीतल्या एकच कंडिशन असू शकते. पण तो त्या ठिकाणी आपण कसं म्हणू शकतो तर in fuzzy logic we can define with the gradient also. Okay, we'll see one example. Okay, with that you can understood that very well. Okay, just we will go to that, we will watch that video very nicely. They have shown, okay, previously what to do and how to with one example. Although the technology was introduced in the US and European scientists and researchers largely ignored it for years. Perhaps because of its unconventional name, they refused to take seriously something that sounded so childlike. Okay, due to this fuzzy logic name itself, the fuzzy means we can say that due to that name itself, they have not introduced in the that mathematics or the US in US. So mathematics argued that fuzzy logic was merely probable in distinct way. Fuzzy logic was readily accepted in Japan, China, and other Asian countries. Okay, after that, this fuzzy logic is accepted by these countries. First, it is acceptable by Japan, and that Japan has developed the first machine which is work on this fuzzy logic. ओके, एक अशी मशीन डेव्हलप केली की ती मशीन काय असणार आहे तर फजी लॉजिक वरती वर्क होत असेल. द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फजी रिसर्चर्स टुडे आर फाउंड इन चायना विथ ओव्हर 10,000 सायंटिस्ट. आता फजी लॉजिक वरतीच किती लोक काम करतात तुम्ही बघू शकता. इन चायना ओनली नियर अबाउट 10,000. ओके, 10,000 लोक त्या ठिकाणी फजी लॉजिक वरती रिसर्च चालू आहेत. A decade ago, the Chinese University of Hong Kong surveyed consumer products using fuzzy logic, producing a 100 plus page report listing washing machine, camcorders, micro ovens, dozens of other kinds of electric and electronic products. Okay, these are the some applications where this Chinese has used the fuzzy logic. Where in washing machine and camcorders other micro ovens. Okay, ओव्हन मध्ये आपल्या वॉशिंग मशीन मध्ये अशा टाइपचे फजी लॉजिक यूज केलेले आता तुम्ही बघू शकता. ओके, मीन्स इफ यू गो टू द वॉशिंग मशीन initially, okay, you have to pour that water, and if you start that machine, okay, it will start the spinning action, and depend upon the amount of spinning or the amount of clothes it will spin, and it will clean that. Okay, might be you have seen in that. If you type in the YouTube that fuzzy logic for washing machine, you definitely you will get the some of the ideas. Okay, the word fuzzy refers to things which are not clear or vague. म्हणजे फजीचा मीनिंग काय येते तर इट इज नॉट क्लिअर. ओके, वेदर इट इज ट्रू ऑर द फॉल्स, ट्रू आहे का फॉल्स आहे, बट इन बिटवीन दॅट म्हणजे वेग आपण सांगू शकतो. म्हणजे एखादी गोष्ट सांगताना आपण म्हणत असतो हे असू शकेल किंवा एवढ्या प्रमाणात ओतलं तर हे बकेट फुल होऊ शकेल. हे म्हणजे त्या ठिकाणी हे ते आपण जे म्हणतोय तर ती म्हणजे काय तर आपलं फजी सेंटेन्स आहे, वेग सेंटेन्स थोडक्यात. Any event process or function that is changing continuously cannot always be defined either true or false. एखादी प्रोसेस असेल तर प्रत्येक वेळेस आपण ते बरोबर आहे किंवा चूक आहे हे आपण त्या ठिकाणी डिफाईन करू शकतो. विच मीन्स दॅट वी नीड टू डिफाईन सच ऍक्टिव्हिटीज इन फजी मॅनर. म्हणजे ती ऍक्टिव्हिटी आपल्याला फजी मॅनरच्या साहाय्याने डिफाईन करणं गरजेचं.
Fuzzy logic resembles the human decision-making methodology. It deals with vague and impressive information. This is a gross oversimplification of the real world problem, and based on a degree of truth rather than usual true, false, or 1 or 0, like Boolean logic. Means with the help of this fuzzy logic, we can solve the real world problem based on the degree of truth. किती डिग्री करेक्ट आहे ह्याच्यावर आपण रिअल वर्ल्ड जसं माणूस थिंकिंग करतो किती बरोबर आहे किती चुकीचं आहे हे आपण जशा पद्धतीने डिसाइड करतो तसं ह्या फजी लॉजिकच्या साहाय्याने आपण काय करू शकणार आहे तर इफ यू राइट द फजी लॉजिक अल्गोरिदम इट विल से इट विल रीड डिग्री ऑफ ट्रूथनेस म्हणजे किती करेक्ट आहे किंवा किती बरोबर आहे हे तुम्हाला त्या ठिकाणी सांगितलं जाईल ती मशीन सांगेल. In other words, we can say that fuzzy logic is not a logic that is fuzzy, but it is logic that is used to describe fuzziness. Okay, fuzziness describe करण्याचं एक लॉजिक आहे त्यासाठी आपण fuzzy logic. There can be numerous other examples like this with the help of which we can understand the concept of fuzzy logic. Okay, fuzzy logic was introduced in 1965 by Lofty in a research paper. Fuzzy sets he considered as a father of fuzzy logic. Now, someone, if you ask who is father of fuzzy logic, then you can define, and it is 1965 by Lofty J. This person has developed this fuzzy logic, and first researcher and the first research paper fuzzy set. Okay, we can define. Next one is the fuzzy system. The fuzzy system म्हणजे काय, how it works. Now we should understand. एखादं पार्ट असेल किंवा हे फजी प्रोग्राम कशा पद्धतीने वर्क होते हे आपल्याला माहित असणं गरजेचं. फजी सिस्टीम इन्क्लूड फजी लॉजिक अँड फजी सेट थिअरी. नाउ वी विल डिस्कस whole about this fuzzy logic and fuzzy set theory. Now, knowledge exists in two distinct forms. The object knowledge that exists in mathematical form is used in engineering problems. The subject knowledge that exists in linguistic form that is difficult to quantify. Okay, this one is, we can say that distinct fuzzy system can handle simultaneously the numerical data and linguistic knowledge. Means this fuzzy system will differentiate, can handle this numerical as well as linguistic knowledge. Okay, which one? Means fuzzy system provide opportunity for modeling of conditions which are inherently impressively defined. Many real world problems have been molded, simulated, and replicated with the help of fuzzy system. Expert system design have become easy become their domains are inherently fuzzy and can now be handled better. Okay, previously with the help of this boolean we cannot control with precisely, but with the help of this fuzzy system we can control the handle the system with better manner. Example: decision support system, financial planner, diagnostic system, and the meteorological system. These are the some system where we can use this fuzzy logic. Now it consists of three main parts. Okay, which are those? First one is the fuzzification, defuzzification, and a rule based interface engine. Okay, with the help of these three, okay, it will generate the fuzzy logic output. Okay, first we should understood what is mean by crispy input. Next, fuzzy input, fuzzy output, and crisp output. हे आपल्याला गोष्टी प्रत्येक गोष्टी आपल्याला समजून घेणं गरजेचं. Before that, okay, we will watch one video, and from that we will understood. Okay, fuzzy. So what is fuzzy logic? Well, first let's think about traditional logic.
In traditional logic, something can be represented by either having a value of true, which is 1, or false, which is 0. In fuzzy logic, you can be anywhere in between 0 and 1. So you could have something that's true, but only partially true with 0.7, or false, it's mostly false with 0.3. So let's use tap water temperature as an example. In traditional logic, you would have this represented by either being hot or cold, representing 0 or 1 respectively. With fuzzy logic, you could have something like this where you have a gradient from hot to cold. So you could have something that is lukewarm, very hot, slightly cold, etc., instead of just hot or cold. So why is it useful? Well, consider you have an automatic braking system in your car that can in this situation, the car is now close, represented by 1, and the brakes are now represented by 1 as on. Now, this might be a problem because the car is now applied the brakes with full pressure, and you're going to slow down very quickly, even though the car in front of you might not be approaching you very quickly, it might not be moving at all. And this puts huge stresses on the car, including the components like the suspension, the frame, not to mention the occupants. So instead of doing something like that, let's consider using fuzzy logic. So this is your situation, and now going from close to far, you have this gradient. And you can say, is the car close? Well, it's anywhere between 0 and 1, this range. And the same thing with the brakes, you can apply pressure between 0 and 1. So in this situation, is the car close? Well, 0.2, it's not very close. And as a result, the brakes, we're only going to put slight pressure on. And in this situation, is the car close? Yeah, 0.8 is pretty close. And as a result, the brakes, we're going to apply fairly heavy pressure to. And this will slow us more quickly. The result of this is that you get a much smoother output depending on where the car is, and it's not just on or off for your brakes. This will put less stress on the car and the occupants. So how is it different? Well, with traditional controllers, you need to know detailed physical properties of the system, and this can be difficult. And most systems are too complex and have to be idealized to develop a traditional controller. What this means is that you don't have a full representation of the system when you design your controller. And the conditions when traditional controllers will work is usually fairly limited. Fuzzy logic controllers, on the other hand, you don't need to know much detailed knowledge of the system. And what the controller should do is determined by linguistic rules. And this is very easy to do for humans that know what the controller should do in certain situations. And if optimization tools are used like genetic algorithms, you can get away with not knowing much of anything about the system. The system also doesn't need to be reduced or idealized to develop a working fuzzy logic controller. And the conditions when fuzzy logic controllers will work are more robust because they can account for more variability. So what is its potential? The number of applications are virtually limitless. You could have control systems like kitchen appliances. You could also have car control systems, aerospace vehicle control systems. Fuzzy logic can also do image processing, decision-making, route planning, and it's still in development and testing for safety critical systems like autopilots, although it has been tested and implemented in some small instances like small satellite attitude control. But remember with fuzzy, the sky is literally not the limit. Okay. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेट्स मेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फजी लॉजिक के बारे में। I hope you understood that part. Okay, fuzzy logic. Okay, fuzzy means we can define vaguely, okay, or the not clearly. एखादं सेंटेन्स असेल किंवा आपल्याला माहितीच आहे बऱ्याच वेळेस तुम्ही यू आर युजिंग द वेग स्टेटमेंट्स. ओके, जर तुम्हाला म्हणलं तर लेक्चर अटेंड करता का तुम्ही हो सर करतोय की मीन्स यू आर युजिंग वेग स्टेटमेंट्स हिअर. त्या ठिकाणी तुम्ही खरं काय सांगत नाही, म्हणजे करतोय, करत असेन, करेन. दीज आर द सम वेग स्टेटमेंट वी कॅन से दॅट. आपले हे वेग स्टेटमेंट आपण त्या ठिकाणी सांगतोय. नेक्स्ट, नाउ विल मूव्ह टू अस दीज 3 parts of our fuzzy logic system. आता हे फजी लॉजिक सिस्टीम ह्या 3 गोष्टीवरती कशा पद्धतीने वर्क होते हे आपण त्या ठिकाणी
बघणार आहे. Now we will move towards the next part, components of fuzzy logic system architecture. This one is the architecture of our fuzzy logic. In that we will study one by. First one is the rule base. It contains all the rules and if then condition offered by expert to control decision making. The most recent update in fuzzy logic provides a number of methods for design and tuning. Moreover, the update has significantly reduced the number of sets of the rules. म्हणजे त्या ठिकाणी आपण काय म्हणतोय तर एखादं रूल्स आहे त्या ठिकाणी बघितलं तर एखादी वस्तू गरम आहे किंवा थंड आहे तर हे सांगण्यासाठी आपण काय करत होतो इन बुलियन ऑपरेशन वी कॅन यूज इफ देन स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट. With the help of that if else statement, we can define if the plate is hot, then we can say that our hand must be moved from that object. If else, otherwise, the hand must be touched to that part. Okay. For example, anything part. Okay, कुठलाही part आहे तर if else if then condition use करून आपण काय करू शकतो तर rules define करू शकतो. Next, fuzzification. What is mean by fuzzification? Now we will study. Fuzzification is the second in this series and he helps to convert inputs. It helps in the converting crisp number to the fuzzy states. म्हणजे त्या ठिकाणी काय करणार आहे तर it will convert crisp numbers into the fuzzy states. Crisp numbers we can say that 0 1 in detail we will see in the few some slides. Okay, पुढच्या 2-3 स्लाइड मध्ये आपण ही क्रिस्प सेटअप बद्दल पूर्ण डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहे. डोंट now just remember that crisp numbers, it is one boolean operation. We can say that boolean operation we can convert into the fuzzy set. Okay, means 1 and 0 we can convert into the 1.5 0.8 in the fuzzy sets. Crisp input are measured by sensors and passed into the controller system for processing. हे काय करणार आहे तर जे काही क्रिस्प इनपुट असेल तर ते काय केलं जाणार आहे तर इट विल मेजर with the help of sensors and it will pass to the sensors for conversion of the fuzzy logic. The module is used to transform input of system, also help in splitting the input signal into 5 steps. Okay, the input signal 5 step मध्ये कशा पद्धतीने केलं जाणार आहे तर okay, X is the large positive. Okay, we can define with the help of LP. X is a large positive, then I can write LP. EMP for the X is the medium positive. If I will write yes, then I will write X is small. MN, if I write, then I will write X is medium negative, and if I write LN, then X is large negative. Means suppose if you want to write one X statement, then we can split into these many five sets. Okay, which one? एक तर large positive म्हणणार आहे, एक तर medium positive, small, medium negative and large negative. Okay, we can define such a manner. Okay, next one is the inference engine. Means the rule you can see inference engine, it is attached to the rules base. Okay, second part of this architecture of fuzzy logic is inference engine. What is the function of that engine is the third one helps in determine the degree of a match between fuzzy inputs and fuzzy rules. त्या ठिकाणी काय करेल तर त्या ठिकाणी जे काही rules आहेत, rules and the fuzzification input, it is measured with this inference engine and it will compare in between that two rules. One is the rule and one is the input of fuzzification.
sorry, output of fuzzification. These two are compared there, and after that result is shown with the help of this engine. Based on the percentage, it is decided which rule is needed to be implemented. कुठला रूल यूज करायचा आहे हे कोण डिसाइड करणार आहे तर दिस इन्फरन्स इंजिन विल डिसाइड विच रूल वी शुड यूज. आफ्टर इट टू डेव्हलप द कंट्रोल ऍक्शन्स अप्लाइड रूल आर कंबाईन. म्हणजे त्यानंतर काय करणार आहे तर जे काही रूल्स आहेत ते काय केले जाणार आहे तर कंबाईन केले जाणार आहेत. जनरली दे प्रोसेस हेल्प इन सिम्युलेटिंग द ह्युमन रिझनिंग प्रोसेस and that's by making fuzzy interface on the inputs and if then rules. Means with the help of this fuzzy input, okay, it will use the fuzzy rules, and depend upon that fuzzy rules it will write the statement in the form of if else if then in the form. Okay, next defuzzification. After that it will move. Okay, त्यानंतर कुठे जाईल तर त्याचे जे काय आले असणार आहे तर it will move to the defuzzification form. Okay, in defuzzification, in this module the transformation of fuzzy set into crisp value take place. म्हणजे त्या ठिकाणी काय असेल तर जी काय इन्फॉर्मन्स इंजिन मधून त्या इंजिन मधून जे काय आलेले असेल तर ते इंजिन मधली अगेन that information we have to convert into the crisp values. Okay, crisp value means in the form of 1 and 0s. Just we will go through it in next slide. We will understood okay how that crisp value changes with the help of some examples. Example च्या साहाय्याने आपण बघणारच आहे. Take place. There are a number of techniques available to do so, and it's up to the programmer to select the best from the available ones. Okay, त्यामधून आपण बेस्ट व्हॅल्यू ते काय करणार आहे तर सिलेक्ट करणार. नेक्स्ट लिंग्विस्टिक व्हेरिएबल्स. लिंग्विस्टिक व्हेरिएबल्स आर बेसिकली द इनपुट अँड आउटपुट व्हेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम. मीन्स these are the some input output variables of the any systems. The value of these variables are mostly words, sentence from the natural languages, and no numeric value. Means in linguistic variables we can use the input and output, but here there is no mathematical numbers, only some sentences or the words. आपले जर मराठीत आपण बोललो तर काय तर वर्ड असतील म्हणजे त्याचं कन्वर्जन फजी लॉजिक मध्ये करायचं असेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी काय करायला लागेल तर लिंग्विस्टिक म्हणजे लँग्वेज फॉर्म मध्ये जर असेल एखादं सेंटेन्स आणि त्याचं फजिफिकेशन करायचं असेल तर वी हॅव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ सेंटेन्स. नो न्यूमरिक व्हॅल्यू वी कॅन असाइन. Linguistic variables can be decomposed into a set of linguistic terms. Okay, now we will take one example of air cooler with fuzzy logic. Air cooler चा आपण एअर कूलर तुमच्या घरामध्ये असेल तर त्याबद्दल आपल्याला जर फजी लॉजिक लिहायचं असेल किंवा इफ यू वांट टू राईट द फजी लॉजिक विथ फॉर आवर एअर कूलर देन हाऊ कॅन राईट. जस्ट वी विल राईट द रूल्स हियर. ओके, आता ह्या ठिकाणी आपण काय करणार आहे तर रूल लिहिणार आहे. पहिल्यांदा फजी लॉजिकचे रूल्स वी हॅव अप्लाय ऑन द एअर कूलर. ओके, हाऊ कॅन विथ द हेल्प ऑफ इफ अँड देन स्टेटमेंट. इफ आणि देन स्टेटमेंट यूज करून मी काय करणार आहे तर आय कॅन राईट द वन रूल फॉर दिस एअर कूलर. आता आपल्या घरामध्ये सगळ्यांचे एअर कूलर असेल आणि त्यासाठी मला फजी लॉजिक लिहायचं असेल तर त्या ठिकाणी मी इफ आणि देन स्टेटमेंटचं किंवा इफ एल्स यूज करू शकता. ओके, जे काय आपले कंडिशनल स्टेटमेंट आहेत त्या कंडिशनल स्टेटमेंटचा यूज करून तुम्ही त्या ठिकाणी स्टेटमेंट रिप्रेझेंट करू शकता. ओके, आय हॅव टेकन हियर इफ अँड देन. ओके, आय विल राईट फजी लॉजिक फॉर एअर कूलर. द फर्स्ट रूल इज इफ टेम्परेचर इज व्हेरी कोल्ड. ओके, मी काय म्हणतोय जर टेम्परेचर एकदम कमी असेल तर काय म्हणणार आहे देन एअर कूलर इज टू बी केप्ट ऑफ. जर टेम्परेचर एकदमच थंड असेल
तर आपण काय करणार आहे, तर जो काही माझा एअर कूलर आहे तो काय असायला पाहिजे, ऑफ असणं एक्सपेक्टेड. ओके, दिस वन इज द माय फर्स्ट फजी लॉजिक रूल. सेकंड मी काय लिहिन, तर इफ टेम्परेचर इज नॉर्मल. ओके, टेम्परेचर जर नॉर्मल असेल तर काय लिहिणार मी त्या ठिकाणी, तर आय विल राईट इफ टेम्परेचर इज नॉर्मल देन आय विल राईट फॅन स्पीड इज टू बी स्लो विदाउट कूलिंग इफेक्ट. जर नॉर्मल टेम्परेचर असेल तर काय असणार आहे, तर मी काय म्हणणार आहे, तर फॅन तेवढा चालू ठेवा, फॅनचं स्पीड फक्त काय ठेवा, तर फॅन तेवढा स्लो मध्ये चालू ठेवा विदाउट कूलिंग इफेक्ट. कूलिंग इफेक्ट नव्हतं. दिस वन इज द सेकंड स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट आय विल राईट इफ टेम्परेचर इज वॉर्म. ओके, जर टेम्परेचर थोडं नॉर्मल पेक्षा जास्त हीट झालं असेल तर काय करणार आहे, तर fan speed is to be moderate and with moderate cooling effect, no force circulation. म्हणजे फॅन स्पीड फक्त काय करणार आहे, तर फास्ट करणार आहे, फक्त कूलिंग इफेक्ट काय करणार आहे, तर मी त्या ठिकाणी मॉडरेट ठेव. अँड दिस वन इज द सेकंड फजी लॉजिक स्टेटमेंट ऑफ द रूल. अँड थर्ड रूल आय विल राईट हिअर इफ टेम्परेचर इज हॉट. ओके, त्या ठिकाणी मी म्हणलं टेम्परेचर एकदमच खूपच हॉट असेल तर त्या केसमध्ये काय करणार आहे, तर देन फॅन स्पीड इज टू बी हाय विथ हाय कूलिंग रेट ऑफ अँड सर्क्युलेशन. मग त्या केसमध्ये काय म्हणेल, तर टेम्परेचर हे जर जास्त असेल तर स्पीड हे काय असणार आहे, तर फॅनचं जास्त असणार आहे आणि कूलिंग रेट ही काय असणार आहे, तर जास्त असणार आहे. म्हणजे दिस इज अबाउट द युअर एअर कूलर. एअर कूलर और जनरली वी कॅन इट इज नोन ॲज अ एसी. एसी सगळ्यांना माहित असेल, एअर कूलर म्हणल्यानंतर समजत नसेल बऱ्याच जण. ओके, सगळ्यांना एसी माहित असेल. एसी मध्ये मी ही 4 फजी लॉजिक स्टेटमेंट यूज करून आय कॅन डेव्हलप अवर एअर कूलर. ओके, अँड डिपेंड अपॉन दॅट ओनली इट वर्क. म्हणजे त्यावरतीच ते काय असणार आहे, तर आपलं एअर एसी वर्क होतो. नेक्स्ट, some certain rules, creating rule based on for evaluation. Now I have drawn 2 lines. Okay, या ठिकाणी 2 लाईन मी ड्रॉ केली. Okay, the lower line it is, we can say that cold line, and upper one is the hot line. Or the I will write like certain things like I will create some temperature. If temperature input is very cold, then pass the command to negatively change the temperature. Okay, I will pass the signals to negative. Okay, that is increase the temperature quickly depend upon the value of corresponding membership function. These are the some, okay, rate of change of temperature and here functions I have written. If I will write VNRCT, then very negative rate of change of temperature. If I will write NRCT, negative rate of change of temperature. If I write ZRCT, zero rate of change of temperature. If I will write PRCT, then I will write positive rate of change of temperature. If I will write VPRCT, very positive rate of change of temperature. Okay, depend upon that. Okay, I have drawn the, if it is very hot and very cold, then I will draw the graph such one. Okay, if I change that one hot to cold, very hot. Okay, this one is the hot portion and very hot, then suddenly it does not change, gradually it will move change. Okay, here it will see the graph very cold, then hot, again nominal, again it will change to hot and very hot. Similarly, cold, very cold, we can write here hot and the same one. Okay. There is some fuzzy controller for the steam turbine. Steam turbine also we can write the rules similar to the our एअर कूलर. एसी टाइप मध्ये आपण स्टीम टर्बाइन साठी आपण काय करू शकतो, तर स्टेटमेंट डिफाइन करू शकतो. हाऊ कॅन डिफाइन द स्टेटमेंट? इफ टेम्परेचर इज कूल अँड प्रेशर इज वीक, देन throttle is, okay, throttle it is defined by, throttle is P3 means large positive. म्हणजे टेम्परेचर जर थंड असेल आणि प्रेशर
इज वीक, प्रेशर जर कमी असेल तर थ्रोटल वॉल काय असायला पाहिजे, तर पूर्ण लार्ज पॉझिटिव्ह म्हणजे पूर्ण ओपन असणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट रूल फॉर स्टीम टर्बाइन आय हॅव रिटन सम रूल्स ऑफ फजी लॉजिक रूल्स. इफ टेम्परेचर इज कूल, टेम्परेचर जर कमी असेल, प्रेशर इज लो, टेम्परेचर ही लो असेल आणि प्रेशर ही लो असेल, then throttle is P2 means medium positive. Next one is third rule I have created. If temperature is cool and pressure is okay, then throttle is Z position means zero position. Okay, and last rule I have written, if temperature is cool and pressure is strong, then throttle is N2. N2 means medium negative. Okay, next applications of fuzzy logic. Yes, these are the some applications of our fuzzy logic. In automobile systems, might be you have seen driverless cars. Tesla vehicle you have seen that the Tesla vehicle it is used the fuzzy logic. म्हणजे त्या टेस्ला गाडीमध्ये जर बघितलं तर फजी लॉजिक यूज केलेलं तुम्ही त्या ठिकाणी बघू शकाल. नेक्स्ट डिशवॉशर मध्ये फजी लॉजिक यूज केलेलं आहे. नेक्स्ट कॉफी मशीन. Next one is the aerospace, medicines, chemical, natural language processing, NLP, environmental control system, and business rule engineers. These many applications where we can use the our fuzzy logic system. या ठिकाणी आपण सगळ्यामध्ये fuzzy logic system use करतो. Now just we'll see one video. It is related to. Okay. This is Joe. Say hi, Joe. Hi. He's a It's Adam. I would like to share my knowledge about fuzzy logic. So, what is fuzzy logic? Fuzzy logic is a logic that has a value of vagueness or disguise between right and wrong, or we call it fuzziness. This logic was introduced by Dr. Lutfi Zadeh of the University of California, Berkeley in 1965. In classical logic, it is stated that everything can be expressed in binary terms, 0 or 1, black or white, yes or no. Meanwhile, fuzzy logic allows memberships values between 0 and 1, gray levels, and in linguistic form are certain concepts such as small, tolerable, and very. Fuzzy logic applications in real life. Japan is the first country to utilize fuzzy logic for practical applications. The first important app is a high-speed train in Sendai, where fuzzy logic improves comfort, convenience, and economic travel. Then, what other fuzzy logic apps? One of them is a robot. On this occasion, we will discuss about a fuzzy logic approach to reactive navigation of behavior-based mobile robots. A novel fuzzy logic control system was developed for reactive navigation of a behavior-based mobile robot in dynamic environments. A combination of multiple sensors was equipped to sense the obstacles near the robot, the target location, and the current robot speed. First, all sensor signals have to be translated into linguistic values, which is called fuzzification. Second, the so-called fuzzy inference step evaluates the set of if-then rules that define system behaviors, identifies the rules that apply to the current situation, and compute the values of the output linguistic variables. The result of this step is to get linguistic values again for the output variables. The step is called fuzzification to translate the linguistic values to real values. Fuzzification. The fuzzification procedure maps the correct input values to the linguistic fuzzy terms with the membership values between 0 and 1. The input variables are simply expressed using some linguistic terms. There are near, far, left, front, right, fast, and slow. The output variables are expressed by 5 terms: PB, PS, Z, NS, and NB, abbreviated from positive big, positive small, 0,
negative small, and negative big respectively, which denote a big increment, a small increment, no change, a small decrement, and a big decrement of accelerations of two wheels. Fuzzy inference. The inference mechanism is responsible for the decision making in the fuzzy controller using approximate reasoning. The rule base is essential for the controller, which has the rules governing the input-output relationship. In general, the target-seeking behavior is used to change the direction of the robot toward the target when there are no obstacles blocking the robot. Defuzzification. The fuzzification procedure maps the fuzzy output from the inference mechanisms to a crisp signal. The center of gravity method is used in the proposed controller, which combines the outputs represented by the implied fuzzy set. I hope you understood this fuzzification, defuzzification, and interface engine. Okay, that it is work on the rule base. Now we'll start with the what is meant by crisp, non-crisp, and crisp set of crisp. Okay, first how can define any set? Okay, एखादा ऑब्जेक्ट असेल किंवा सेट इन मॅथमॅटिक्स हाऊ कॅन डिफाईन द सेट क्लासिकल सेट्स एखादा सेट जर तुम्हाला डिफाईन करायचं असेल तर हाऊ कॅन डिफाईन अ सेट इज एनी वेल डिफाईन्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेट म्हणजे काय तर यू कॅन डिफाईन तर आपल्याकडे there are different types of object we can define it is one X set or the A set and object is set called as elements or members of the set okay त्या ठिकाणी जर क्लोथ्स घेतले okay clothes it is one set and inside that clothes we can there are different parts are there okay we can write okay our t-shirt or the we can say that full shirt number of shirts pants and etc like that only if any one set having inside that there are number of objects or the elements sets are defined as simple statement description whether a particular element having a certain property belong to that particular set classical set theory enumerates at all element using suppose clothes are there then I will write clothes is equal to in bracket I will write pant shirt t-shirt and etc all of elements of that clothes element okay similarly I have written A is the set then I will write is equal to inside the elements a1 a2 a3 a4 up to a. Next, if the element ai is the 1 2 3 up to n of a set A are the subset of universal set X means जर X हे पूर्ण सेट असेल तर त्या ठिकाणी युनिव्हर्सल सेट काय असणार तर त्या ठिकाणी तर X असेल we can write X set subset can be written all element X by character functions means member function of A or the set of A member function of that one this X is the universal set is equal to we can write 1 and 0 एखादा सेट असेल तर त्याचं आउटपुट काय असेल 1 either 1 or the 0 yes or no if X is okay this element function otherwise 0 we can write okay we know about in mathematics we have studied that set we have if any set is there how we can write and that one okay any function or the set of this element classic set of this theory has only value 0 means false and 1 means true such sets are called as a crisp set जर असे सेट्स आहेत किंवा एक असा सेट आहे तर त्याची व्हॅल्यू 0 आणि 1 असेल किंवा त्याचा आन्सर ट्रू आणि फॉल्स असेल
तर त्या सेटला, अशा सेटला आपण काय म्हणणार आहे तर क्रिस्प सेट असं म्हणणार आहे. लक्षात येते कुठला क्रिस्प सेट म्हणायचं तर त्या ठिकाणी तर एक फंक्शन आहे ए नावाचं सेट आहे त्या किंवा क्लोथ हे सेट आहे आपलं, त्या सेटमध्ये नंबर ऑफ एलिमेंट आहेत, त्या एलिमेंटला जे काही सेट असेल त्या क्लोथ जो सेट असेल तर त्याचा आन्सर येस किंवा नो येत असेल तर अशा जे काही फंक्शन आहेत किंवा सेट आहेत तर त्या सेटला आपण काय म्हणणार आहे तर क्रिस्प सेट असं म्हणणार. Okay, I hope you have understood that part. Okay, if you have any problem up to this, you can ask up to crisp set. After that, we'll go through it. Okay, fuzzy set theory in the next lecture. Okay, if you have any problem, you can ask. Otherwise, you can write your roll number in chat box and you can leave the meeting. No problem. कोणाला problem असेल तर विचारू शकता. Up to fuzzy set. No problem. Then you can write your roll numbers fast. And you can leave the meeting. Write down your roll numbers.